पढ़िया को जीवा गोटे नुवा चैप्टर दैट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में कहा पूछे व्हेन two lines drawn on a plane and they never intersect each other। दीटा लाइन गोटे प्लेन ऊपर ड्रा होईची तमान देखि पड़छो दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M and they never intersect each other, so these two lines are known as parallel lines। suppose empty line ड्रा करि थांती L और empty ड्रा करि थांती M, this is L, this is M, are these two parallel lines? No, because जदि हम एटा को एक्सटेंड करिबा एंड एटा को extend kariba तो gradually they will meet at a point, so these two lines are not parallel lines। मु तुमको किसी पैरेलल लाइन रो एग्जांपल दो दियो। एटा हमरो 8th क्लास रो मैथमेटिक्स बुक। now you see this is and this is, these two are parallel lines। मु जदि एमती देबी एटा parallel lines। I am using a whiteboard here, so I can say this and this two can be parallel lines। तो माने रेलवे ट्रैक देखिछो, रेलवे ट्रैक तो माने देखिछो, suppose this is railway track, so a railway track is an example of parallel lines। CD देखिछो, these two lines, CD रो two lines, these two lines are examples of parallel lines। so you can give lots of पिला माने मु तुमको किछि एंगल्स विषय रे कहि जोडे रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। प्रीवियस क्लास रे त पढिथिलो केते मन रखियो देखिबा। एबे हमें देखिबा सपोज मु नेली एटा एंगल 1, एटा मु नेली एंगल 2, एटा नेली एंगल 3, एटा नेली एंगल 4, एटा नेली एंगल 5, this is angle 6, this I took angle 7 and this is angle 8। could you see the angle 1 and angle 4, could you see angle 1 and angle 4, these two angle 1 and angle 4 are vertically opposite angles। could you see आउ की vertically opposite मते कोइ मिलिबो angle 2 and 3 also vertically opposite angles, you can see angle 5 and 8 also vertically opposite angles, angle 6 and 7 भी हले vertically opposite angles। clear बुझियो। next angle 1 and angle 5, angle 1 this angle and angle 5, these two are corresponding angles, right? exactly angle 3 and angle 7 are corresponding angles, angle 4 angle 8 are corresponding angles, angle 6 and angle 2 are also corresponding angles, right? next which are co-interior angles or allied angles? angle 3 or angle 5 hale allied angles, angle 4 and angle 6 hale co-interior or allied angles, and which are alternate interior angles? angle 3 अच्छा पिला देखो alternate कहले कोन बुझुछो अपोजिट कथा बुझुछो ना। तो alternate कहले ट्रांसवर्सल रो बोथ साइड रे प्रेजेंट हेतिबा एंगल। तो ट्रांसवर्सल रो राइट साइड रो छै एंगल 3 and left side रो छै एंगल 6। तो angle 3 and angle 6 these two are alternate angles, but also they are within these two lines, line A और line A भीतर भी समान अछन। सो आमे angle 3 और angle 6 को कोन कहि परिबा alternate interior angles, because interior काई कहले से माने दीटा लाइन A और M रो इंटीरियर रे अछन, ता भीतर अछन, बाहर अछन ना भीतर अछन, but they are present on the opposite sides of transversal। exactly angle 4 and angle 5 are alternate interior angles। students angle 1 8 2 7 these four are exterior angles। now angle 1 रो angle 8 कोन होबो तमे को alternate exterior angles, angle 2 रो angle 7 कोन होबो alternate exterior angles। now I think are you clear regarding this? अच्छा पिलवान जेते बेला में पैरेलल लाइन को ज्योमेट्रिकली डिफाइन करिबा हमें जानि जे दीटा लाइन जो माने परस्पर के इंटरसेक्ट करंते नै से पैरेलल लाइंस।
बट ज्योमेट्रिकली हमें डिफाइन तो हमें तीनटा कथा देखियो फर्स्ट हमें देखिबा कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स नेक्स्ट हमें कोन देखिबा alternate angles that alternate may be exterior or may be interior third कोन देखिबा फर्स्ट एटा सेकंड एटा थर्ड हमें कोन देखिबा थर्ड हमें देखिबा को इंटीरियर एंगल्स तो हमें देखो पिला माने तो एटी एंगल 1 और एंगल 5 होचोती कॉरेस्पोंडिंग एंगल तुम जानि सारछो एटी बुझे सारले तो एंगल 1 और एंगल 5 ए दीटा करो मेजर सेम की इज द मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 समान की ना समान नुहे जेतु एंगल 1 एंगल 5 समान नुहे तेनु लाइन L is not parallel to line M तो हमें कोन जानिले जदि एंगल 1 एंड एंगल 5 समान ही थांता इक्वल ही थांता ताले लाइन L और लाइन M पैरेलल ही थांते बुझेला तार अर्थ दीटा कॉरेस्पोंडिंग एंगल जदि इक्वल हेबे ताले लाइन कोन होबो पैरेलल फर्स्ट केस सेकंड केस देखो पिला अल्टरनेट एंगल्स हमें देखिबा अल्टरनेट एंगल्स अच्छा देखो मु कहबी अल्टरनेट रो एक्सटीरियर देखो तो एंगल 1 रो एक्सटीरियर की एंगल 8 एंगल 1 रो एक्सटीरियर अल्टरनेट की हला एंगल 8 सो ये दीटा का सम इक्वल दीटा करो वैल्यू इक्वल होबो कि मेजर इक्वल होबो कि एंगल 1 और एंगल 8 समान होबो कि नो एंगल 8 और एंगल 1 और 8 समान होबो नहीं जेते बेले एंगल 1 और 8 समान होबो सेते बेले L और M पैरेलल हेबे समान न होबो पैरेलल होबो नहीं एग्जैक्टली इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 रो अल्टरनेट इंटीरियर किए 6 तो 3 6 समान होबो कि ना जमा समान होबो तो 3 6 समान है थांदा जदी ताले L और M पैरेलल हे जाई था थर्ड केस होची को इंटीरियर एंगल्स तो को इंटीरियर एंगल्स तो जानि छ 3 और 5 हेले को इंटीरियर 4 और 6 को इंटीरियर तो को इंटीरियर एंगल्स जदी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री तार्थ एंगल 3 और एंगल 5 रो सम जदी होबो 180 डिग्री ताले L विल बी पैरेलल टू M तार्थ व्हेन द को इंटीरियर एंगल्स विल बी सप्लीमेंटरी देन the two pair of lines will be parallel jodi emane supplementary nohanti then parallel no hai this is line M and these two are parallel lines mu prove kemti kori parallel lines kemti prove karibe ए चैप्टर रे हम जहां भी क्वेश्चंस करिबा तो केमति प्रूव करिबा देखो ऑलरेडी मु तुमको कहि सारी छी सो दिस इज लाइन M angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 angle 5 angle 6 angle 7 angle 8 now you see first मु कोन कहिथिली जदी angle 1 will be equal to angle 5 if angle 1 is equal to angle 5 if angle 1 is equal to 5 then L will be parallel to M then L will be parallel to M because angle 1 and angle 5 की angle corresponding angles तार तो corresponding angle यदि equal हैला ताले pair of lines parallel है जो second case if angle 3 is equal to angle 6 देखो angle 3 एटा angle 6 देखो एटा ए माने को angle alternate interior angles तो alternate interior angles यदि equal हैला ताले line L parallel to M. What is the third case मु कहिथिली यार गोटे केस कहिथिली if angle 1 is equal to angle 8 तो angle 1 और angle 8 को angle पिला माने alternate exterior angle so if angle 1 is equal to angle 8 then also L is parallel to M. Next angle 3 and angle 5 so angle 3 plus angle 5 if that is 180 degree if angle 3 plus 5 eta eta ए माने को angle पिला माने
co-interior angles means angles present at the same side of the transposition. जे दीटा का सम हला 180 डिग्री then L parallel to N. So these are the cases students. I think एबे तुम माने क्लियर हे गेलो जे पैरेलल लाइन अछि ना नहीं हमें केमती प्रूव करबा क्लियर नाउ एबे हम नेक्स्ट प्रोसीड करबा अच्छा पिला माने हमें एबे जीवा वर्कशीट 1 तो वर्कशीट 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन देछि देखो L M N these three lines are parallel so L M N are parallel lines and angle 1 देछि 110 डिग्री तो हमहु कहिछि x y z और w रो वैल्यू काढे तो कोन करियो देखो सो एटा देखि 110 डिग्री पिला माने तो एटा केते हो कहला हमें जानि छे जे एंगल 1 plus x is equal to 180 degree what is the reason because they are linear pair right because they are linear pair so obviously हमें तो एंगल x value काढी परिबो because 1 केते देछि 110 डिग्री so 180 minus 110 और x will be 70 degree so angle x हमर हे गला 70 degree यदि एंगल x मोर हला 70 डिग्री हमें जानि छे L ओके पैरेलल टू M और ए एंगल ने केते बारियो 70 डिग्री बिकॉज़ these two are corresponding angles right जो दीटा corresponding angle हला ताले ए एंगल सहित एटा भी corresponding angle so z केते बारियो 70 डिग्री राइट z मोर हला 70 डिग्री नेक्स्ट देखो z and w these two are linear pairs you see so z plus w equal to 180 degree z कितने है 70 degree plus w equal to 180 degree तो w कितने है 180 minus 70 equal to 110 degree तो w है हमारा 110 degree y कितने बाहर करेगा तो देखो z अच्छी 70 degree तो simply y equal 70 degree because these and these two angles are alternate interior angles right this is the first question solved अब देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 रे हमर देछि ABCD गोटे क्वाड्रिलेटरल एंड ABCD क्वाड्रिलेटरल रे एंगल A देछि 90 डिग्री एंगल B 90 डिग्री 90 डिग्री we have to prove हमको प्रूव करिया पड़िबो AD पैरेलल टू BC सिंपली प्रूव एक अच्छी पिला हम केते प्रूव करियो बिकॉज़ एटा 90 डिग्री मते कहो these two can be co-interior angles तो angle A and angle B जदि मोर AD and BC दिला लाइन है देखि परछो तो if AD मु जदि का एक्सटेंड करिवि so if AD and BC और द लाइन है and AB जदि AB मोर ट्रांसवर्सल है ताले these two are co-interior angles okay and you know that sum of co-interior angles jodi hala amar 180 degree 90 plus 90 180 degree then AD parallel to BC proof question 1 to start देछे question 3 तमे निजे करि परिबो बहुत इजी अछि and एबे हम question 4 को जिबा question 4 रे what is given L M N these three are parallel lines it is given that line L parallel to line M parallel to line N and देखो तो ए एंगल का देछि 50 डिग्री तो हम पचर छी x और y रो वैल्यू कढिया में यू नो दैट देखो L और M पैरेलल अछि तो दिस एंगल एंड दिस एंगल these two are कोन को इंटीरियर एंगल्स सो सिंस हमें जानि छे 50 degree plus x would be 180 degree because these two are co-interior angles so you can write co-interior angles sum is equal to 180 degree so from this you can calculate x would be 180 minus 50 that is 130 degree so x amar bahari pala gala kete 130 degree and now you see jodi x amar bahari 130 degree gala y and these two angles are also equal because a angle kon karo
alternate interior angles. So y is equal to 30 degree. मैं एटा तुमको पहले बाहर कर देखि देली कि क्वेश्चन रा हम केवल x और y पचारि छी, so accordingly त बुझिया पे एटा कर देली. क्लियर बुझि पालो समझते. तो दिस इज द क्वेश्चन. हम ଏବେ क्वेश्चन नंबर 6 करिया. वर्कशीट 1 कंटिन्यू करूचे. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि. तो हमर देखि पारुथो फिगर. So in the figure what is given? BAO is equal to DCO. You can see BAO A angle ta is equal to DCO A angle. Second OC is equal to OD means OC is equal to OD. हमको प्रूव करिया कोन अछि AB parallel to CD. AB parallel to CD. देखा जाउ से parallel देखा जाउ कोन हियो ना हमको प्रूव करिया पड़ियो. तो केमति प्रूव करिया देखो. तो फर्स्ट तमे जानि छो जे OC and OD. So OCD is a triangle and since OC is equal to OD, so this becomes an isosceles triangle. So हम लिखि परिबा OC is equal to OD केमति जानलो गिवन. एग्जाम रे पिला माने सब कथा लिखियो पड़ियो. हमको स्टेप वाइज एवरीथिंग लिखियो पड़ियो. तो मु तो किछि क्वेश्चन बुझेला बेले तुमको बुझेई दोछि केमति करियो हबो. ता अर्थ नहे जे मु जेमति जहा माने बुझेई देली त खाली सेति की धाड़ी धाड़ी लिख दो ना. यू हैव टू राइट स्टेप वाइज हमको एवरीथिंग लिखियो पड़ियो. बुझेला. बिकॉज़ टू गेट फुल मार्क्स इन द एग्जाम यू हैव टू राइट एवरीथिंग. तबे कहइबो सर खाली धाड़ी धाड़ी लिखि देला हम सेति लिखि देबो ना. ना मोटा तुम बुझे भी कहूची. आर यू क्लियर? ओके. So you see in triangle OCD, OC is equal to OD because empty लिखिया पड़ियो given देछि नै. तो next, okay, and you know that when these two sides are equal, this angle must be equal to this angle. So from this, what you can derive? This implies that this angle means OCD angle will be equal to ODC angle. Okay, OCD angle will be equal to ODC angle. Now it is given BAO angle is equal to OCD angle, you see, or DCO, but BAO angle is equal to DCO, that is given in the question. So if this is 1, this is equation 2. So from 1 and 2, पिला माने exactly लिखिबो ए टाइप. From 1 and 2 कोन कर परिबा? This angle BAO angle will be equal to का से समान होबो? ODC angle. But you see these two angles are alternate interior angles. If AB and CD are two lines and AD is the transversal. Could you see? If AB and CD are two lines and AD is the transversal, then these two angles are alternate interior angles. And from this we can know that these two alternate interior angles are equal. So that shows AB is parallel to CD. That is proved. Suppose this question comes as a 2 mark or 3 mark question in your exam, so you have to write everything. You have to draw the figure. You have to write given what is given, then to prove, then you have to do this. Okay. The question number 7 number kono dechi dekho. BA parallel to CE. What is given? BA parallel to CE. So you can see BA parallel to CE. अच्छा म देखिलो AC can be a transversal, isn't it? AC गोटे transversal हे जो, right? तो एटा हमर अछि 75 degree. BAC 75 degree and ECD angle देछि 40 degree. हमहु पचारि छी ए ABC triangle रो अदर दुईटा एंगल बाहर करियो मींस B बाहर करिया पे और C एंगल बाहर करिया पे. हम एमति देखि परिबा. तो BA parallel to CE and this is the transversal. Okay, देखो BA
parallel to CE, and this AC is the transversal. That means this angle will be equal to this angle. Okay, means BAC angle will be equal to ACE angle. Who angle theta ko? These two are alternate interior angles, and since BA is parallel to CE, so BAC angle will be equal to ACE angle, and this angle will be 75 degree, right? And next you see this angle is 75 degree, this angle is 40 degree, so at the sum 75 degree plus 40 degree, so that is 115 degree, and since these two angles are 115 degree, you know that in triangle ABC, ACD is the exterior angle, right? ACD is the exterior angle of triangle ABC. Measure of exterior angle will be equal to the sum of interior opposite angles. So A angle ro ACD ro interior opposite कोटा गोटे एटा आ गोटे एटा. So B ro value केते हबो? What will be the measure of B? 115 degree minus 75 degree, so that is 40 degree. So this angle would be 40 degree, right? So it 40 degree है एटा केते हो पिला माने? You can use angle sum property, or this is 115 degree, and you know that ACB plus ACD equal to 180 degree, because linear pair, you know, these two are linear pairs. So from this you can know ACD will be 180 minus ACB. We have to find out ACB. So ACB will be 180 minus ACD. That means 180 minus 115. Okay. So that is 65 degree. So this angle will be 65 degree. Okay. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा. ओके स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 I have not done. This is for you homework. क्वेश्चन नंबर 8 डीजे करिवो, एंड आई थिंक तमे करि परिबो. एबे क्वेश्चन नंबर 9 को हमें जिबा. तो क्वेश्चन नंबर 9 रे कोन देछि देखो, फिगर दे देछि बुक रे हमरो, एंड दिस एंगल 40 degree, this angle 20, this is 20, and this is 160 degree. तो हमको पचारिछि टू प्रूव AB parallel to CD, CD parallel to EF, and AB parallel to EF. देखिनि आउथरे AB parallel to CD प्रूव करिया पड़िबो, CD parallel to EF प्रूव करिया पड़िबो, एंड AB parallel to EF प्रूव करिया पड़िबो, एंड देछि जस्टिफाई योर आंसर. तमे कोन करियो देखो. तो एटा देछि 40 डिग्री पिला माने, तो एटा 20, एटा 20, so यार sum केते हो? Sum is 40. So this angle means BCD, you can see. So BCD angle would be 20 plus 20, that would be 40 degree. And you see ABC, this angle, and BCD, this B angle, BCD, these two would be alternate interior angles. So since these two are alternate interior angles, and they're also equal, so AB parallel to CD proved. So AB parallel to CD proved. Okay, right. Next देखो दीजिए CD parallel to EF प्रूव करो. तो CD देखो, CD EF, तो एटा कितने डिग्री दीजिए पिला देखो. ECD के दीजिए, ECD एंगल हमारा दीजिए 20 डिग्री. देखो ECD ये छोटा एंगल है, एटा के दीजिए 20 डिग्री दीजिए, राइट. ए एंगल टा के दीजिए 160 डिग्री दीजिए, राइट. CEF, अच्छा मते कहलो CEF plus ECD will be equal to
160 plus 20 that is equal to 180 degree. अच्छा तो ये दीटा एंगल को एंगल पिला माने को इंटीरियर एंगल. So sum of co-interior angles if they become supplementary or their sum becomes 180 degree, that means EF parallel to CT. So EF parallel to CT or CT parallel to EF. This one proved. Next third one, AP parallel to EF. हमको prove करेगा. So how to prove that? हमें कौन करिबा? We will do a small construction. इटा को हमें extend करिबा. Okay. So EF parallel to CT. Already we have proved it here. I have extended E till this point. Okay, so that this line, this extended line intersect BC at point G. So I can say that GF parallel to CT, and or you take a point here, extend it and take a point H. It should be better, right? HF, right? Because we have to take this angle. So HF parallel to CT, and you see GC the transversal. GC is the transversal. So HF, could you see HF parallel to CT and GC the transversal? So this is 40 degree. You know this angle GCD. So this angle HGC will be also 40 degree. So HGC angle will be equal to GCD angle, that is 40 degree, because these two are alternate interior angles. And this is 40 degree, children. You can see this is also 40 degree. Angle ABG also 40 degree. HGC also 40 degree. And these two angles are corresponding angles. So GC and these two are corresponding angles. That's why AB parallel to HG or AB parallel to HF. Then you can say AB parallel to EF. Okay, are you clear? अच्छा देखो पिलाने हमें एठी भी मु तुमको कहि पारि थांती जे since AB parallel to CD and CD parallel to EF हमें प्रूफ कले हमें कहि परिबा जे from that AB parallel to EF, but that is not taught to you because that is a part of worksheet 2. So bote gote construction करियर पड़े. So worksheet 2 को जिबा पूर्व आमे किछि जानिबा दरकार किछि concept ता ऊपर एटा worksheet टा बेस करिछि. तो concept 1, lines parallel to a given line in a plane are parallel to each other. So first one, suppose this is line L and suppose this is line M, and suppose these two lines are parallel to a third line. This is line M. So concept 1 हम कोन बुझी line L parallel line M also parallel to line M. Line L parallel to line N, line M parallel to line N. ताले ए दीटा रो हम कोन प्रूव करि परिबा line L is parallel to line M. से कथा ही लिखिला lines parallel to a given line. So these lines means L line and M line, they are parallel to a given line means line N in a plane, and they are parallel to each other. Means जदि line L टा M सहित parallel होची and line M टा N सहित parallel होची ताले L और M भी parallel. जो क्वेश्चन टा लास्ट क्वेश्चन करूथिले क्वेश्चन नंबर 9 वर्कशीट 1 रो, तो हमें ए कांसेप्ट यूज करिक भी प्रूफ करि पारि थांते AB parallel to EF, बट सेटा पढाय नथिला तो सेति मैं सेंति कली कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट, two lines in the same plane perpendicular to a given, two lines in the same plane perpendicular to a given line. So this is line L, this is line N, they are on the same plane
and they are perpendicular to a given line N, means when L is perpendicular to N, means L is perpendicular to N and M is perpendicular to N, that means L will be parallel to M. अच्छा देखो पिला माने वर्कशीट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन, what is given? L parallel to M, you can see L parallel to M, then P perpendicular to L, this is P perpendicular to L, Q perpendicular to M, Q perpendicular to M, and what we have to prove? P is parallel to Q, P parallel to Q. So very simple children, first देखो what is given? L parallel to M देइछि, the L parallel to M देइछि, and that means this angle is 90 degree. So this angle will be 90 degree, corresponding angles, you know. So हमको देइछि P parallel to L, Q parallel to M, Q parallel to M देइछि, तापर एटा 90 degree, 90 degree, एटा 90 degree. That means these two are the sum of this angle and this angle is 180 degree. And you see, if P and Q are two lines, then these two angles, if you take this as transversal, suppose P and Q are two lines, A is the transversal, so this angle and this angle are 90 degree each, so the sum with 180 degree. That means the sum of co-interior angles is 180 degree. That means P will be parallel to Q. Question number 2 you can solve yourself. हम एबे करिबा वर्कशीट 2 रो क्वेश्चन नंबर 3. देखो ए फिगर टा देइछि हम बुक रे एंड हमको प्रूव करियो देइछि. फर्स्ट BP parallel to AD, BP parallel to AD, second CQ parallel to AD, and third BP parallel to CQ, BP parallel to CQ. Am I clear? So first हमें prove करिया BP parallel to AD. That means you see clearly पिला माने देखो BP and AD or BP and DA are two lines. You can see BP and DA are two lines. BA is a transversal, and you can see this angle is equal to this angle clearly given. PBA angle 40 degree देछि, BAD angle 40 degree देछि. So these two are, you know that they are alternate interior angles and they are equal. So BP be parallel to AD. So you can write PBA angle is equal to BAD angle is equal to 40 degree. You know why? BP parallel to AD proved. So this first part is proved. Then CQ parallel to AD. You see CQ parallel to AD. Exactly, you see students, DA and CQ or QC, these are two lines, and DC you can take DC, this is the transversal. Okay, DA and CQ are two lines, you can extend this like this for your clarity, and this is the transversal, this is 90 degree and this is 90 degree, and these two are also alternate interior angles. So since they are equal, so DA will be parallel to CQ. So this is true. Am I clear? Next, the third one, BP parallel to CQ. BP parallel to CQ. एबे हमें जहां कांसेप्ट डिस्कशन करले, BP parallel to AD and AD parallel to CQ. BP parallel to AD and we proved AD parallel to CQ. So from these two, BP parallel to CQ proved. Done. अच्छा पिला माने एटा हमर लास्ट क्वेश्चन, I think question number 5.
Question number 4 तमे नीचे करो. So this is question number 5. Then question number 5 हम कोन देई से previous figure रे question number 3 रे जहा देइथिला से figure रे गोटे कथा ऐड करिछि DAC ए एंगल टा 30 डिग्री. तो हमको बाहर पकेय पड़िबो ABC triangle रो तीनटा का एंगल रो वैल्यू तो बाहर करियो. So you see, so this is 40 degree and this is 40 degree already. BP parallel to AD we know. So BP parallel to AD, and you know students, this is 90 degree. Since this is 90 degree, so this is also 90 degree because this angle and this angle will be corresponding angles. So this is 90 degree because it is given. So this should be also 90 degree. This is 40 degree, so this should be 50 degree. Means ABD will be equal to 90 degree minus 40 degree, that is 50 degree. So this is 50 degree, and now you know BAC is 40 degree plus 30 degree will be 70 degree. So this is 70 degree, this is 50 degree. So 70, 50, 120, that means this angle would be 60 degree. You can use the angle sum property and accordingly you can write down. Okay, देखो पिला माने हमें लिखिला बेले को तो बुझे दूची. I am telling again and again, always write step wise जहा given देची जहा prove करियो देची construction हमें कोन करले everything you have to write down. Okay children, you see एबे हमें आसे छंती most important part जहाँ भीतर कि तमर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आस्था है and you feel difficulty जो पार्ट रे ब्रेन टीचर, राइट, ब्रेन टीचर पार्ट का आछंती. तो अबे ब्रेन टीचर रो क्वेश्चन नंबर 1 रो सी बिट. तो हमें देखिबा क्वेश्चन कोन देछि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x pq पैरेलल टू rs. हमको अज्यूम करिया को पड़िबो, भाबिनो को पड़िबो लेट pq पैरेलल टू rs. ओके, ई pq पैरेलल टू rs तो हमें कोन करिबा, हमें जानि छे जे ए एंगल और ए एंगल दे आर corresponding angles, right? So TVQ angle is equal to VWS angle because why? They will be corresponding angles because what? We have assumed PQ parallel to RS, right? That means 5x minus 22 will be equal to 3x plus 10. Now simple algebra, you can do 5x, bring 3x to this side and take 22 to that side with changing signs. Minus अच्छी पिला ने तो सेपटू गले कोन हबो प्लस हबो, राइट. तो एटा एठी प्लस अछि, राइट, प्लस अछि ना नहीं, तो एपटू गसले कोन हबो माइनस हबो. तो हमर केते हला 5x minus 3x, that is 2x will be equal to 32 and x will be equal to 32 by 2, that is 16. So पचरा हेतिला for which value of x, गोटे एंगल लो वैल्यू हम नियति 16 डिग्री रे नियति ना, डिग्री रे. तो for which value of x means x should be 16 degree. So when x is 16 degree, then PQ will be parallel to P street. This line is Cherry Street and this is Apple Street. तो हमको देखिए measure of one ए एंगल रो वैल्यू काढिबा पई. तो ये एंगल रो वैल्यू देखिए 2x plus 36 degree and the measure of this angle is 7x minus 9 degree. So we have to find this angle. So what you can do, देखो फिलहाल तो angle 1 and let this take as angle 3. So angle 1 and angle 3, you know, these two angles are vertically opposite angles. So since these two are vertically opposite angles, so this should be, since P street and Cherry Street are parallel lines and Apple Street
is the transversal we can take. And so this angle is equal to this angle because angle 1 is equal to angle 3. Which angle? Vertically opposite angles. So this should be also 2x plus 36 degree. Now you see angle 3 and angle 2 are co-interior angles. So the sum of co-interior angles when this P split and cherry slitted parallel lines will be what? 180 degree. So I can write here 2x plus 36 plus 7x minus 9 is equal to 180. So from this, these two add up to 9x, and 36 minus 9 is equal to 27, that is 180 degree. Then 9x would be equal to 180 degree minus 27 degree. Okay, that is 153 degree, right? So 9x is 153 degree, and now the value of x would be 153 degree by 9, 17 9 ja 153, so 17 degree. So x would be 17 degree. When x is 17 degree, question कौन देछि पिला we have to find the measure of 1 ए एंगल ला वैल्यू काढियार अछि. देखो एतिके रे क्वेश्चन छाडी दबनी तो हमकु बेळेला कोन करंती x रे छाडी दियंती भाबन सरी होला ना. तो जदि ओटे 1 मार्क क्वेश्चन परीक्षा रे हिथिबो तो तमे 0 पाइबो जहा भी कले 2 मार्क क्वेश्चन हिथिबो 0 पाइबो. तो कोन कोन करियार अछि हमकु क्वेश्चन आंसर काढियार अछि. तो मेजर ऑफ 1 काढिबार तो मेजर ऑफ 1 केते 2x plus 36 हम x रो वैल्यू पाइ दैछे 17 डिग्री. We know that x is 17 degree, so you have to find out 2x plus 36. That means 2 into 17 degree plus 36 degree. That is 2 into 17 degree 34 degree, then plus 36 degree, that is 70 degree. So measure of 1 हम केते पाइले? Measure of 1 is 70 degree, right? So complete बुझि पालो. AB parallel to DE. You can see AB parallel to DE. हमको देछि ए एंगल टा ABC एंगल 35 डिग्री एंड CDE एंगल देछि 53 डिग्री. तो हमको बाहर करिया देछि कोन ACD. We have to find this. Okay. So you see when AB parallel to DE, take AE as transversal. AE as transversal. So this is 35 means this should be also 35. Right? Which palo? AP parallel to DE and AE as transversal. So this angle is 35. Using angle sum property in triangle CDE, you can say this is 53, this is 35. So add 53 plus 35. So that would be 88 degree. So this would be DCE angle would be 180 minus 80, 92 degree would be 92 degree. If this is 92 degree, then this angle would be 88 degree. Who can say? Because these two are linear pairs, isn't it? Because this is 92 degree, sum of this angle and this angle will be 180, isn't it? DCE and ACD will be 180 linear pair. So this is 92 means this will be 88. Also, you can use the exterior angle concept because in triangle DEC, you can see ACD is the exterior angle. So the sum of exterior, the measure of exterior angle is the sum of interior opposite angles. So 53 plus 35 will be 88. Okay. So clear? You see PQ parallel to OL. So you can see PQ. This is PQ parallel to OL. We have to prove
OL parallel to ST means OL parallel to ST prove kariya achi. So you see this angle is 130 degree, this angle is 60 degree, this is 110 degree. First हमको देइछि PQ parallel to OL, so PQ parallel to OL हमको देइछि. So since PQ parallel to OL, that means this angle will be equal to this angle, right? And these two angles will be alternate interior angles. So means this is 110 degree, means this big angle will be 110 degree. Would you understand? Means I can write PQ parallel to OL. That's why PQ, take this as R. So PQ R angle will be equal to QRL angle, that is 110 degree, because these two angles are alternate interior angles. So this is 1 means this is 110, this is 110 degree. And you see again QRS, this is 60 degree, that means this angle would be 50 degree. This angle would be 50 degree, that means QRS is given 60 degree, that's why SRL would be QRL minus QRS. That is QRL is 110 minus QRS is, you can see, 60, so that is 50 degree. So this angle, students, this angle is 50 degree. And you see जेतेबेले एटा हमर 50 डिग्री, एटा केते अछि 130 डिग्री. प्रूफ करिया कोन देछि पिला माने? प्रूफ करिया देछि OL parallel to ST, OL parallel to ST. तो एटा हमर हला 50 डिग्री, एटा 130 डिग्री, सम केते हला 180 डिग्री. So these are co-interior angles, right? Means I can write here, what you call it, maybe SRL plus RST is equal to 50 plus 130 is equal to 180 degree. But we know that SRL and RST are co-interior angles. That's why RL will be parallel to ST. And since RL is parallel to ST, that means OL is parallel to ST. Proved. Okay. This is one of the most difficult questions of this brain teaser. So let's do it. Also quite interesting. So what is given in this figure? You can see AB is parallel to EF. See AB parallel to EF. Then DE parallel to BC. DE parallel to BC. Then AC parallel to DF. SC parallel to DF. We have to find X and Y. You can see this angle is 60, this is 110, this is Y, this is X. F parallel to AC. Dechi question number DF parallel to AC. And DE can be taken as transversal. Right? Outra koi duchi. DF parallel to AC. And DE can be taken as transversal. So this is 60 degree and this would be transversal ro kono gote side ro achati. So this is 60 means this should be 120 degree, because this angle, children, this angle and this are co-interior angles, right? So you can write down here
कौन लिखि परिबा DF parallel to SC and DE transversal that means this angle, suppose angle 1 you take, this angle 2 you take, so angle 1 plus angle 2 will be 180 degree, since angle 1 and 2 are co-interior angles, and angle 1 is given 60 degree, so 60 degree plus 2 equal to 180 degree, that means 2 is equal to, that is y, you know, so this is 180 degree minus 60 degree, that is 120 degree. So it are pi value y value 120 degree. Okay, so 2 k thila see y 120 degree. Now children, how to find the value of this? AB and EF are parallel lines. You see, AB parallel to EF, and DE is the transversal, right? AB parallel to EF and DE is the transversal. So this is 110, means this angle will be 70 degree. Same concept, co-interior angles. Okay, so you can write it here. AB parallel to EF and DE transversal, that means this angle, take this as angle 3, student, this angle is angle 3, and this angle you take angle 4, right? So 3 plus 4, this is parallel to this and this is transversal, so this angle and this angle, 3 plus 4 will be 180 degree, given 3 is 110 degree, so plus 4 will be 180 degree, that means measure of 4 will be 180 degree minus 110 degree, that is equal to 70 degree. So this 70 degree, एबे हमको एटार वैल्यू बाहर करियो पड़ियो, पिला में देखो हम कोन करि परिबा, ED parallel to CB, देखि परछो, ED parallel to CB and EF होची ट्रांसवर्सल, देखो आउथरे ED parallel to CB and EF transversal, so this angle and this angle, this is take angle 5, it take angle 5 measure, so 4 plus 5 would be 180 degree because co-interior angles. Okay, so what I can write here, children, ED parallel to CB and EF transversal. That's why this angle 4, angle 5, not this one, it I will dekhi. Okay, so this is angle 5 x, so angle 4 plus angle 5 would be equal to 180 degree, since angle 4 and angle 5 are co-interior angles. Now this angle 5 is x, we have to find out the value of angle 5, that is x, so 4 plus x be 180 degree, 4 we have find out 70 degree plus x is 180 degree, that means x would be 180 degree minus 70 degree, that is 110 degree, so this is 110 degree. So we have finally completed answering this question. Could you understand? अच्छा पिला माने एबे हमें आछन हॉट्स क्वेश्चन करिवा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ओके, सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन हॉट्स रो कोन देछि हम बुक रे, देखो तो ए जो सिंबल देखा है ना, यार मीनिंग हला पैरेलल, तो ए लाइन सहित ए लाइन हला पैरेलल, दैट मींस सो KL पैरेलल टू DE, okay, DG parallel to this line FH, okay, से पैटर्न देछि, तो हमर देछि कोन, ए एंगल ला देछि 110 डिग्री, ए एंगल ला देछि 50 डिग्री, so we have to find the value of x, y and z. So
हाउ टू फाइंड आउट चिल्ड्रन देखो सो एटा देखि 110 डिग्री ना सो एटा 110 डिग्री एटा केते हो कहलो 70 डिग्री लीनियर पेयर राइट सो दिस इज 110 मीन दिस इज 70 लीनियर पेयर अच्छा जदि एटा देछि 110 डिग्री एटा केते हो कहलो 110 डिग्री काहे की कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स राइट 110 डिग्री तो ये 110 डिग्री ये केते हो कहलो y 70 डिग्री काहे ना लीनियर पेयर राइट so this angle linear pair so y ର value केते बाहरला 70 डिग्री राइट तो y बाहरला हमरो पहले 70 डिग्री नेक्स्ट देखो हमरो DG parallel to FH okay DG parallel to FH and this is the transversal if this is the transversal এটা আছে 50 ডিগ্রি তো এই অ্যাঙ্গেলটা ওই টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কোইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল রাইট বুঝি পারছো তো DG parallel to FH and এই লাইনটা আমার ট্রান্সভার্সাল তাহলে এই অ্যাঙ্গেল এন্ড এই অ্যাঙ্গেল বড় অ্যাঙ্গেলটা FDB অ্যাঙ্গেল এটা কোইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল দ্যাট মিন্স এটা 50 এর টোটালটা কত হবে FDB অ্যাঙ্গেল এর সম কত হবে 180 minus 50 that is 130 degree तो এটা হবে 130 degree okay acha next you see so this is 70 means this angle would be 110 and this is 110 এটা 110 means a line parallel to DE you know BL parallel to DE तो এটা যে 110 এই angle কোন এই অ্যাঙ্গেলটা ছোট অ্যাঙ্গেলটা BDE एंगल टा तो एटा और एटा कोन कोइंटर एंगल तो ये केते हो 70 डिग्री बुझेला मींस BDE मोर केते बारला BDE एंगल केतेला 70 डिग्री राइट सिंस BDE 70 डिग्री केमति पाइली रे बिकॉज़ 180 minus 110 equal to 70 डिग्री पाइ सो BDE हला 70 डिग्री दैट मींस बोलो z केते हबो यू नो z plus BDE is equal to केते बाहर करथिली को एंगल FDB केते बाहर करथले देखो 130 दैट मींस 70 is equal to 130 that means what is the value of z 130 minus 70 that is 60 so z ର value को केते बाहरला 60 okay so students एटा मोर 60 एटा 70 ए टोटल टा केते 130 टोटल टा 130 ना तो एटा केते हो कहलो means you see FDB and ADB बुझ पालो ADB FDB मिसी केते 180 लीनियर पेयर तो FDB मोर यदि 130 तो एटा मोर केते हिजो 50 डिग्री राइट तो ADB हला 50 डिग्री सो ADB 50 डिग्री देछि मोर A एंगल बाहर करेला अछि x एटा मोर 70 डिग्री यूज एंगल सम प्रॉपर्टी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री केते हला 120 डिग्री तो x केते हो तो x वुड बी 180 minus 50 plus 70 that is 180 minus 120 that is 60 so this angle will be 60 degree so students a is x बाहर कले 60 डिग्री y बाहर कले 70 डिग्री and हमें z बाहर कले केते हला 60 डिग्री ओके सो आई होप तमाने बुझी पारथिबो doubts रहे ए चैप्टर एनी डाउट्स स्टिल देन सम क्वेश्चंस मो तुम होमवर्क हिसाब रे तमे करिया पे जेमति कि हॉट्स रो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी अछि तमे करि परिबो एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ब्रेन टीचर तमे करि परिबो तो डू दोस क्वेश्चंस एज योर होमवर्क जोठी भी डाउट्स रहउची तो मते कमेंट बॉक्स रे जाई पचारि परिबो एंड आई विल हेल्प यू इन सॉल्यूशन ओके जो माने फर्स्ट टाइम भी मो वीडियो देखुचंती तो से माने चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जहा द्वारा कि नवा वीडियो जहा भी आसीबो जेमति कि वी मेक वीडियो ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जेमति कि मैथमेटिक्स
English, science, Odia, social study, some spiritual songs, okay, spiritual talks, some motivational talks, and lots of things we do. And also you can enjoy some activities of my students, my children. So ଆପଣ सब्सक्राइब कर नियंतु तो नुआ वीडियो आपण देखि परिबे ओके नेक्स्ट टाइम पुनी आउ गोटे नुआ चैप्टर जहा कि जेमति कि तुम माने मते कहितलो पार्लर लाइन चैप्टर पई तो आई हैव डन इट तो नेक्स्ट टाइम आउ गोटे भलो चैप्टर मैथमेटिक्स आउ गोटे चैप्टर मु तुम पे आनी आसी ओके सो टिल देन थैंक यू बाय बाय टेक केयर वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।